congratulations to 50 years of your existence. Γεια σας, σύντροφοι. Θα μιλήσω στα αγγλικά και καταρχήν συγχαρητήρια για τα 50 χρόνια και την εκδήλωση που κάνετε γι' αυτά. So, which society we are fighting for? This is a very important question, and we have to learn from the past fights for the current and the fights of tomorrow. Το ερώτημα σε τι κοινωνία, για ποια κοινωνία παλεύουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα ερώτημα που καθορίζει και τις μάχες τις οποίες δίνουμε τώρα. So we are socialists and say we want to achieve a socialist society, but there's also a discussion among people who call themselves socialist, which is the right way forward. Είμαστε σοσιαλιστές και παλεύουμε για τον σοσιαλισμό, αλλά υπάρχουν και βασικά ποιοι είναι οι τρόποι για να παλέψουμε γι' αυτό. So in Germany we have, through our historical experience, strong traditions of socialist idea from above. We have the experience of Stalinism in Germany. We have a strong tradition of social democracy, and also in the left party where we, as Marx21, as a revolutionary current, are working, there's a strong idea of changing the society through parliament or through government. Στη Γερμανία έχουμε μια μεγάλη εμπειρία από που ονομάζουμε σοσιαλισμό από τα πάνω. Είχαμε και περιόδους σταλινικής διακυβέρνησης και σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης και είχαμε και μέσα στην αριστερά, στην Die Linke που υπάρχει αυτή στη Γερμανία, στο οποίο συμμετέχει το Marx21, υπάρχουν και τάσεις που υποστηρίζουν ότι η αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα από το κοινοβούλιο και τους θεσμούς. So capitalism is incapable of solving the problems of humanity because it's based on the exploitation of the labor power of workers and the private appropriation of social wealth by the capitalist class. Ο καπιταλισμός είναι ανίκανος να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας γιατί στηρίζεται στην εκμετάλλευση και την απόσπαση της εργατικής υπεραξίας, την εκμετάλλευση των εργατών. Okay, the motor of capitalist production is profit maximization without regard of the social and ecological consequences. And so many of the current crises, like poverty, environmental destruction, so the international crisis, the refugee crisis, everything is linked to this capitalist logic. Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο έχει βάσει σαν στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους και όχι τις ανθρώπινες ανάγκες και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστροφές που βλέπουμε, την καταστροφή του περιβάλλοντος, όλα τα ζητήματα, τις δυσκολίες που συναντάμε αυτή τη στιγμή. A just world can just exist if the exploitation of people by people is ended and if the oppressed classes collectively appropriate the wealth of society and also the means of production under their control. Νομίζω ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει στην κοινωνία μόνο όταν τελειώσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και τελειώσουμε με το σύστημα της απόσπασης του κέρδους από την τάξη των καπιταλιστών. And this democratic planning law would also end the competition for profits and instead organize society by the means, by the social and ecological means of humanity. Και αυτό η δημοκρατική οργάνωση, ο δημοκρατικός έλεγχος της παραγωγής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να λύσει τα ζητήματα που προκύπτουν και να φτιάξει μια κοινωνία όπου τα οικολογικά και τα άλλα βασικά ζητήματα να έχουν προτεραιότητα πάνω στις ζωές μας, πάνω στον τρόπο που βγαίνει την κοινωνία. And so this means a complete democratic organization of society and the creation of organs of direct democracy, as we learned from the Paris Commune. Αυτό σημαίνει δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας μέσα από όργανα συλλογικής δράσης και συλλογικών αποφάσεων, όργανα της εργατικής τάξης.
So our aim is the common struggle of workers of all nations, and I think it's crucial to bring the real change, or it's only possible to bring the real change if this fight comes from below. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας κοινός αγώνας όλων των εθνών και μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα μόνο αν υπάρχει μια οργάνωση των αγώνων από τα κάτω. Because it's able to end exploitation and also the experience of alienation. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξεπερδεύουμε με την εκμετάλλευση και την αλωτρίωση. So we want to fight together to overcome all the divisions of the exploited classes along ethnic, religious, gender, and sexual orientation lines. So because they are played against each other, this weakens our collective resistance. Έτσι θέλουμε να οργανώσουμε τους αγώνες χωρίς διακρίσεις φύλου, εθνικότητας και όλες τις διακρίσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να... I'm sorry, I forgot. Christina, say it again. Okay, go on. It's mainly exploitation requires oppression, and the fight against exploitation needs the fight against oppression in all aspects. Γιατί οι αγώνες ενάντια στην καταπίεση, στην εκμετάλλευση, σημαίνουν ότι παλεύουμε και ενάντια στην καταπίεση σε όλους τους τομείς. So we fight against all forms of oppression and understand that the struggles against oppression and for full equality is a component of the class struggle for the abolition of exploitation. Έτσι παλεύουμε ενάντια σε όλες τις μορφές καταπίεσης, γιατί κατανοούμε ότι αυτή η πάλη είναι μία πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές της εκμετάλλευσης. Yeah. So our guideline, the principles of two, or the sentences of two of important people we refer to, Karl Marx and Rosa Luxemburg. And Karl Marx said that liberation of the workers can only be the work of the workers themselves. Έτσι λοιπόν αναφερόμαστε σε δύο βασικές φυσιογνωμίες του κινήματος, τον Καρλ Μάρξ και την Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ο Καρλ Μάρξ ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ίδια. And Rosa Luxemburg added, no socialism without democracy and no democracy without socialism. Και η Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν αυτή που έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμός χωρίς δημοκρατία και δημοκρατία χωρίς σοσιαλισμό. And I think this is a good guideline for an understanding of socialism from below and a perspective for today's fights. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να κατανοήσουμε το σοσιαλισμό από τα κάτω και είναι ένας καλός οδηγός για τους αγώνες του σήμερα. So now I want to come to an end with greetings of solidarity. We know that the struggles must be led in international solidarity, and we are doing so against nationalism and against racism. So thank you very much. Και έτσι θέλω να κλείσω την ομιλία μου με μία έκκληση ότι πρέπει να παλεύουμε όλοι μαζί, ενωμένοι παγκόσμια, ενάντια στους εθνικισμούς και τις διαιρέσεις, και ευχαριστώ. Γεια σας. Thank you.